ഇത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെന്റർ ബട്ടണിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് ആർക്കും വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ അവസാനം വരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുക. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. എന്നിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ട്രിം ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ആദ്യം ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കുറച്ച് ട്രിം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ട്രിം ആയിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡ് ട്രിം ചെയ്യാൻ പൊസിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ട്രിം ടു റൈറ്റ് കൊടുക്കാം. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് അറ്റ് പ്ലേ ഹെഡ് കൊടുക്കാം. ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസേർട്ട് ഫ്രീസ് ഫ്രെയിം പരിചയപ്പെടാം. അതിൽ നമ്മൾ ഒരു പൊസിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സ്ഥലം ഒരു പിക്കായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ആവുന്നത് കാണാം. സ്പ്ലിറ്റായ വീഡിയോ അതിനുശേഷം വരുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് പൊസിഷനും എൻഡ് പൊസിഷനും സെലക്ട് ചെയ്ത് സൂം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓട്ടോ വോളിയം കൊടുക്കണേൽ അത് കൊടുക്കാം. ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വോളിയം, പിച്ച് അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. ഇവിടെ കുറേ ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. റിവേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ വീഡിയോ ലാസ്റ്റ് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന ഓർഡറിൽ പ്ലേ ആവും. റൊട്ടേറ്റർ മിററിങ്ങിൽ വീഡിയോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും മിറർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഫിൽറ്റർ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ബ്രൈറ്റ്നെസ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഈക്വലൈസർ ഓപ്ഷനും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്.
വോളിയം എൻവലപ്പ് കൊടുത്താൽ സ്പെസിഫിക് ഏരിയാസിൽ മാത്രം വോളിയം കുറക്കാനും കൂട്ടാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. വോയിസ് ചേഞ്ചർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. വിഗ്നെറ്റ് ഇട്ടാൽ കോർണേഴ്സിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീഡിയോയിലുള്ള സൗണ്ട് ഓഡിയോ ഫയലായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. സെൻട്രൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൈൻമാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും സാധിക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.